Magandang buhay po at welcome po sa aking channel. Ang channel po na makakatulong sa inyo sa inyong pag-aaral ngayon pong panahon ng pandemic. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo on how to solve linear equation with absolute value. So ang lesson po na ito ay para po sa mga grade 7 learner. Ginawa ko po itong Tagalog version upang maunawaan po ninyo yung aking pagpapaliwanag. At sa atin pong pagpapatuloy, kung ikaw po ay bago sa aking channel, click mo lang ang like at subscribe upang sa gayon ay ma-update ka sa iba po pong video tutorial na aking i-upload sa mga susunod. Sa ngayon po ay nagagawa po ako ng mga learning tasks at performance tasks sa mga susunod na lesson. Okay, absolute value. So ano nga po ba ang absolute value? This is the distance of the number from 0 on a number line. So when you say distance, layo. So if this is our number line, ang gitna po natin yung 0. So from 0 to the right, those are positive integers. And from 0 to the left, those are negative integers. So kahit saang pong part yan, kapag sinabi nating distance, so wala pong magiging negative. Ano po? So para po makuha natin na walang maging negative, ginawa po ang absolute value. Ano po? Okay. So sa screen po ninyo, yung may bar po sa magkabilang gilid ng 8, so ang basa po doon is absolute value of 8. Yun po yung symbol ng absolute value. Ano po? So absolute value of 8 is equal to 8 and absolute value of negative 8 is equal to 8. If you notice, sa dalawang example natin, pag kinuha mo na yung absolute value, negative man siya o positive, gawin mo siyang positive. Ano po? At ito po yung mga equation na isosolve po natin. Pe-present ko po sa inyo step by step kung paano po isolve yung absolute value equation na po yung mga yan. Okay, first example po tayo. Find the solution set of absolute value of x plus 5 is equal to 7. Ano po? So here, we're going to find the solution set. Ano daw po yung value ng x? Ano po? So, ito po yung equation natin. Absolute value of x plus 5 is equal to 7. So, lahat po ng may absolute value ay iwan po sa left side at yung constant ay lalagay po sa right side. Ano po? So, yung 5 ay constant, dadala po natin sa right side. So, ang maiwan po sa left side is absolute value of x. So, 7. So, plus 5 siya. Pag nilipat sa kabila, maging minus 5 kaya 7 minus 5. So, this become absolute value of x is equal to 7 minus 5 is equal to 2. Okay. So, magkahiwalay na po yung absolute value at 2. Ang value po o ang solution set po ng absolute value equation ay 2 values. Ano po? Dalawa po. So, yung isa po ay positive at yung isa po ay negative. So, the first value here is x equal to 2 and the second is x is equal to negative 2. Ano po? Okay, gawin lang pong positive at negative po yung constant natin. Okay. So, therefore, the solution set is x such that x is equal to 2 and x is equal to negative 2. So, in this form po yung tinatawag na solution set. So, check po natin kung tama po yung ating solution set na 2 and negative 2. So, from the original equation, absolute value of x plus 5 is equal to 2. Unahin po natin yung positive 2. So, substitute po natin, absolute value of 2 plus 5 is equal to 7. Then, what is absolute value of 2? Is 2. So, 2 plus 5 is equal to 7. And 7 is equal to 7 and that is correct. So, tama po yung x equal to 2. How about x is equal to negative 2? So, substitute po natin sa original equation. So, negative 2 po yan. Kaya absolute value of negative 2 plus 5 is equal to 7. So, absolute value of negative 2 is 2. So, plus 5 is equal to 7. And 2 plus 5 is 7. So, 7 is equal to 7. And that is correct. So, therefore, tama po yung solution set na na-check or na-solve po natin na 2 and negative 2. Okay, number 2 example. Find the solution set of absolute value of 2x plus 4 is equal to 12. So, yan po yan. So, since magkahiwalay na po yung constant at yung may absolute value, so, hindi na po natin sisimplify yan. So, yan na po mismo. So, dalawa po yung magiging values niya. So, yung isa po, pag tinanggal natin yung absolute value, magiging equal to 12. Ano po? At sa kabila po, pag tinanggal po natin yung absolute value, yung 12 magiging negative. Ganyan po yan. So, makakagawa po tayo, makakreate po tayo ng dalawang linear equation in one variable. Ano po? Yung isa is equal to 12, yung isa po is equal to negative 12. Yan po ay kapag tinanggal po natin yung absolute value. Ano po? So, unahin po natin yung 2x plus 4 is equal to 12, yung positive po. So, solve po natin yan. Transpose po natin yung 4 para maiwan po yung 2x. So, 2x is equal to 12 minus 4. Kasi plus 4 po yun, kaya minus 4. So, 2x is equal to 12 minus 4 is equal to 8.
Since may kasama po yung x na 2, tanggalin po natin yung 2 kasi ang susolve lang po natin, ang gusto po natin makuha ay x. So, divide both sides of the equation by 2. So, bakit po 2? Kasi 2 po yung kasama ng x. To cancel, 2. Ano po? So, ang matitira po dyan sa left side ay x. And 8 divided by 2 is equal to 4. So, x is equal to 4. Ano po? Yun po yung isang value ng x. How about the other value? Okay? Sa may negative 12 po tayo, 2x plus 4 is equal to negative 12. Transpose din po natin yung 4. So, ang matitira po dun ay 2x is equal to negative 12 minus 4. So, plus 4 po siya. Pag tinranspose, magiging minus 4. So, pag i-minus po natin, negative 12 minus 4, magiging negative 16. Kaya, 2x is equal to negative 16. Since may 2 ulit na kasama yung x, divide both side again by 2 to cancel 2. So, ang matitira na po dyan sa left side ay x is equal to negative 16 divided by 2 is negative 8. So, dalawa na po yung ating solution set dyan. Ano po? 4 and negative 8. So, the solution set is x such that x is equal to 4 and x is equal to negative 8. Okay, check po natin kung tama po yung sagot natin sa absolute value of 2x plus 4 is equal to 12 na x such that x is equal to 4 and negative 8. So, check po natin kung tama po yung 4 and negative 8 po na solution set. Okay, ito po yung original absolute equation natin. Substitute po natin na x. Unahin po natin yung 4. Substitute po natin. So, 2x, kaya 2 times 4 plus 4 is equal to 12. So, simplify po natin yung nasa loob ng absolute value. Multiply po muna tayo. 2 times 4 is equal to 8. So, 8 plus 4. Ano po? So, 8 plus 4 is equal to 12. So, absolute value of 12 is equal to 12. Pag kinuha po yung absolute value of 12 is 12. So, therefore, 12 is equal to 12. That is correct. Ano po? How about negative 8? Okay, substitute din po natin yung negative 8. So, 2 times negative 8 plus 4 sa loob po ng absolute value is equal to 12. Ano po? Then, multiply 2 times negative 8 is negative 16 plus 4. So, negative 16 plus 4, that is negative 12. And what is absolute value of negative 12? That is 12. Okay, 12 is equal to 12. That is correct. So, therefore, tama po yung solution set natin na 4 and negative 8. Okay, number 3 example po tayo. Find the solution set of absolute value of x plus 4 minus 5 is equal to negative 5. Okay, sa atin pong absolute value equation, if you notice, meron pong minus 5 sa left side. So, dapat simplify po natin lahat po ng constant idala po sa right side. Ano po? So, lipat po natin yung minus 5. So, this become absolute value of x plus 4 is equal to minus or negative 5. Minus 5 kaya magiging plus 5. Ano po? So, negative 5 plus 5 is equal to 0. So, if you notice here, equal to 0. So, di ba po, pag tinanggal po natin yung absolute value, yung constant po sa right side ay gawin nating positive and negative. Since 0 po yan, wala pong sign ang 0. So, isa lang po yung magiging linear equation natin. X plus 4 is equal to 0. Ano po? Simplify po natin yung equation para makuha po natin yung value ng x. So, lipat po natin yung plus 4 doon. So, x is equal to 0 minus 4. Ano po? So, positive magiging negative. And x is equal to 0 minus 4 is negative 4. So, therefore, the solution set is x is equal to negative 4. So, isa lang po. So, check po natin kung tama po yung ating solution na negative 4. So, from the original equation, absolute value of x plus 4 minus 5 is equal to negative 5. So, substitute po natin yung negative 4 sa ating pong variable x. So, negative 4 plus 4 sa loob po ng what do you call this one? Absolute value minus 5 is equal to negative 5. So, negative 4 plus 4 is 0. Ano po? Minus 5 is equal to 0. So, absolute value of 0 is 0 po kasi yan. Kaya tinanggal ko na po kagad. So, 0 minus 5 is equal to negative 5. And negative 5 is equal to negative 5. And that is correct. So, ibig sabihin, tama po yung solution set natin na negative 4. Okay, number 4 example. Find the solution set of absolute value of y over 3 is equal to negative 5. So, sa atin pong linear equation with absolute value, meron po tayong rational term, absolute value of y over 3. So, to solve this one, to simplify, dapat lahat po ng absolute value ay nasa left side at lahat po ng walang absolute value ay nasa right side. Ano po? Yung 3 po ay walang absolute value, so tatanggal po natin. So, mamultiply po tayo ng 3 to both side of the equation. So, bakit po multiply ng 3 to cancel 3? Ano po?
So, kung kakasal po natin yung 3, ang maiwan po dun sa left side is absolute value of y. Then, negative 5 times 3 is negative 15. If you notice, sa atin pong absolute value equation, absolute value of y is equal to negative 15. Sinasabi niya na yung absolute value ng y o anong mang number ay is equal to negative number. So, hindi po pwedeng negative ang makukuhang sagot sa absolute value. Ano po? So, the equation states that the absolute value is negative. Therefore, there is no solution. So, kapag ganyan po yung makukuha po yung equation na absolute value of any variable is equal to negative number, wala pong solution yan. Wala pong specific answer. Okay, salamat po sa iyong panonood. Kung ikaw po ay bago sa aking channel, again, click mo lang po ang like and subscribe upang sa gayon ay ma-update ka sa iba po pong video tutorial na aking pong i-upload sa mga susunod na araw. Maraming pong salamat.